Ciao. Grazie di essere qui a tutti. Scusa, io parlerò in italiano. Регулярно что статута изменена яски. Ma forse serve che la inglese sia qui. Може би е по-добро и преведувачът на английски да видите това. For everybody, maybe. Ok? Ok. Scusate se non riesco a parlare nessun'altra lingua, ma sono molto emozionata. Извинете, що не зборувам друг язик, но в момента се чувствам много емотивна. If there are no other... You want to read into the French translation? Faccio io. Sit down. Allora, scusate se parlo soltanto la mia lingua, ma sono molto emozionata perché per me è veramente molto importante essere qui oggi, perché per chi fa il mio mestiere questo è un posto bellissimo. Prima faccio iniziare poi извинете, ще не зборувам друг странски язик, меѓутоа денес сум многу емотивна и среќна што се наоѓам тук на ово место. I apologize for not speaking in a different language, but I feel very emotional and very moved to be right here today, so I will choose to speak my language. Allora, io vorrei, non so, forse condividere i miei pensieri, perché non so, la masterclass è una cosa molto complicata. Venire mi hanno portato a vedere le foto di tutti i maestri e quindi mi sono ancora più intimidita. Дојдов тука да држам мастер-клас, но уште повеќе се чувствувам усрамена бидејќи ни ги покажаа сликите од фестивалот од сите кинематографери претходно. I came here to give this masterclass, but when I saw the pictures of all the other masters who have held their masterclasses here, I felt even a bit more embarrassed and intimidated. L'unica cosa che io posso fare è parlare. Sono contenta di essere venuta qui con un film che non so che ha visto, ma è un film speciale, perché è un film che parla sia della mia città che della mia passione per il cinema in qualche modo. Многу сум задоволна што сум тука, бидејќи ќе зборувам за филмот кој го прикажа не само градот, туку и мојата страст кон кинематографијата. I am very pleased to be here and to be showing especially a film that you haven't seen, you will see only tonight, but it is a film that speaks about my passion not only for the place that it is shot in, but also about it connects these two of my passions, these two loves that I have, my passion for cinematography and the place. E quindi l'unica cosa di cui posso parlare oggi e condividere con voi l'esperienza di come per me è stato importante il cinema e quello che mi permette di fare questo lavoro. Единствената работа која што сакам да споделам со вас е сето она што киното ми дозволува да го направам. And the thing that I would like to share with you, the most important thing is that I would like to share with you is that my love for cinematography and how important it is because it has made it possible for me to do the job alone. Io in questi anni ho avuto la possibilità di partecipare al lavoro creativo, intellettuale e emozionale di tante persone, alcune anche che amo. Во сите овие години имав прилика да работам со луѓе кои што ги сакам. During all of these years, I had the chance to work on a job I truly love, that's very emotional and into people that I really love. E questo penso che sia la cosa che mi ha permesso di crescere e guardare la vita in un modo, cioè diciamo per me il cinema come per il protagonista del film che il concorso è stata come una salvezza. И мислам дека тоа е спасување за мене како кинематографер. And I think that it has rescued me as a cinematographer in a way. Perché poter fare quello che ti piace,
e poter cambiare sempre lo sguardo sulle cose è un grande privilegio. Видите, смятам дека е голема привилегија да се работи нешто што се сака и да се промени поглед кон тоа. And yes, and I think because I think it's a very great privilege in life to do what you love, take pleasure in your job, and to be always able to switch the point of view, the point of seeing things. E quindi non lo so, adesso se mi potete aiutare perché non so più che dire. И дека ви замолам да ми помогнете, бидејќи не знам веќе што да ви кажам. And I would like to ask you for your help because I ran out of this debate. Non lo so, forse siete utenti, però io sono molto intimidita anche perché ci sono delle persone qui che per me sono come dei riferimenti enormi, che con loro lavoro. Forse io trovo molto difficile per me parlare di quello che faccio. Многу сум скромна, односно многу сум осрамена бидејќи предно ги гледам луѓето кои што се реврзанени во кинематографијата и тешко ми е да зборувам за она што работам. It is very difficult for me to talk right now because I can see in the audience here some of the people that I have admired and looked up to when I did my work. And at the same time, I always find it difficult to talk about my job. We can talk together. Yes, let's get this pretty anything quickly. Tell me about, it's so lovely to hear you say those words, you felt rescued. Because it's never too late, never too late to feel rescued. And I think I've been rescued 5 times. You know, it's like a boat on the waves. So tell me a little bit more about what you were rescued from and how you're going to stay above the water. Значи, кажете ми, има много желателно да много шансов физично. Помните, вие што го слушам, тоа што кажете дека ве спасила, како да ве спасила камерата. И истото го се истичам и нејасно ми го и како ве спасува, на кој начин ве спасува? И кога има поведни падови, на кој начин станувате да летите надвор, да пловите надвор? Да не се уреме. Come si può vedere, beh, insomma, non ho molta facilità nella espressione. Можете да видите, не се чувствувам лесно да се изразам. As you can see, it's quite difficult for me to express myself. E quando ero più giovane era proprio così patologica questa difficoltà. Кога бев млада, оваа тешкотија ми беше уште поголема. And when I was young, this difficulty was almost at the pathological level for me. La camera oscura, the dark room, è stato il primo posto in cui io proprio la prima foto che ho stampato è stata per l'illuminazione. Во тајната соба, првата слика која што ја испечатив за мене беше илуминација. And when I printed out my first photo in the dark room, I had some sort of revelation. E ho deciso che poteva essere un modo di esprimermi anche facendo solitario, però con lo sguardo attraverso, c'era una dimensione che era come lo scatto, che era rispetto all'esterno, che un momento di creatività che era intima per la nostra. Сметам дека тоа е интимна креативност која што може да ја направам во темната соба преку апарат. And I was finally able to express my creative energy in the dark room through the camera. Quando poi invece ho deciso che volevo fare di diventare una fotografa, ho incontrato il cinema in modo casuale.
Кога реших да бидам фотограф, киното го запознав на случаен начин. And after I decided to become a photographer, by chance, I got acquainted with cinematography as well. E la scoperta di un lavoro che si può fare insieme senza per forza dover comunicare verbalmente, ma comunicare in un altro modo. И сватих дека можеме да комуницираме во кинематографијата, можеме да комуницираме без вербални средства, туку да комуницираме на друг начин. And through cinematography, I found out that it was possible to communicate with other people without saying words, not verbally, but through different means. E questa è stata un'altra rivelazione. Това беше уште едно ново откритие. And this was another revelation for me. Questa cosa è stata una scoperta perché ho capito che potevo comunque fare quello che mi è sempre piaciuto fare, cioè guardare. Тоа беше откритие, бидејќи сватих дека можеме да го правам секогаш она што ми се допаѓаше, тоа е да гледам. And that's how it was a revelation because I found out that I could do, in this job, I could do what I always wanted and liked doing, which was to observe. Ma con un tipo di partecipazione poi diverso. Со различен тип на учество. And this way I could participate in everything but in a different way. E quindi questo è stato un modo di vivere, di guardare la vita in un altro modo. Quindi io devo molto a questo lavoro e al fatto che si fa in gruppo. Много му должам на оваа професија, на оваа работа и на сето она што се прави во група. And because of this revelation I had that I could see things in a different way, I really owe a lot to this job and to all of the endeavors that I made through a team, that I team work. I just want to say it's so familiar to me what you say. When we do the same work, and I've been in and out of the wrong constellations periodically, and I can get so unhappy. You know, everybody thinks they're successful and win prizes, and you know, daily life can be everything from bliss and ecstasy to real pain. And so what you discovered, it sounds, and for people here, is you found family of people and brilliant director who will help you tell great stories in collaboration with others, which is what film is, but something has helped you shine yourself. I haven't even seen your film yet. I'll run out, but I'm sure that's beautiful. So that's an essential, very well explained to you, not badly explained, very good with words you are. Yeah, and also your experience in the darkroom is exactly the same as me. I spent 3 years in the darkroom watching pictures come at me, and I realized that actually they're all about me. They're about Auschwitz or America or children playing, but they're about you. And everything you do on set is still about you. So you need that family or that open-mindedness to continue now to stay telling your stories in your rescued state. Yeah? Апсолутно се идентификувам со сето ова што кажете, затоа што и самиот повеќе пати сум се нашол во некоја таква состојба, периодично сум бил дел од погрешните созвестија, од погрешните групи, ако можно така да кажам. И сите гледаат дека сме успешни за добиваат награди, меѓутоа има и друга страна на оваа организација. Односно, понекогаш опсегот е тоа што имате денови кога одите на работа и доживувате апсолутна благосостојба, апсолутна екстаза на некој начин, до денови кога навистина ви е мрак на очи. И секако многу ми било, многу да го кажете да се добри, тоа што ви говорите, многу ми било што сте ги нашли тие семејства, тие тимови со кои што вие може да дојдете да изразговарате, вие можете да донесете.
Девушки не съм го ни погледнал вашия филм и да сигурно не съм била за отлично вижда да и ono što го кажете за вашата освободена osoba, толкова това е ono što ja sam doživjela i svi filmovi i svi fotografije što sam ги направил, освен što се за темата što je bilo тук, на някой начин се и сте видели, да разговарят вас. На някой начин има дел от себе, усилия да направи. Видите ли, ще стане точно много хубаво преди да го кажете, той на кой начин с вас се развива. Io penso anche che c'è bisogno comunque quando si sta. Cioè, io volevo parlare di quanto è importante avere il rispetto di quello che si fa, di quella che è la storia che si racconta. Морам да кажем дека е многу важно да се има и почит кон оно што се прави, кон приказната што сакаме да разкажеме. I must also mention that it's very important to respect what you're doing and to have respect for the story you're trying to tell. E quello forse si può fare solo con molto pudore. Тоа може да се направи само со многу скромност. And you can achieve that only by being humble, modest. E quindi forse essere un po' timidi a volte aiuta. Може би токму ваквата скромност ви помага. And maybe this timidness, maybe this modesty, humbleness is what helps us. Perché bisogna sempre stare da una parte, guardare senza pensare che la propria che il proprio sguardo sia. Cioè, secondo me è sempre importante dimenticare, no, quello che si sa per affrontare ogni volta una storia come se si fosse noi. Затоа смятам дека според мен е важно да забораваме оно што го знаеме, за да можеме приказната да ја представиме на нов начин. And that's why I think it's very important to forget all you know before starting to work on something so that you can have fresh eyes and present the story in a new way. Non so, quindi credo che questo lavoro mi ha dato l'opportunità di fare di poter essere così, perché anche questo è un altro privilegio. Ова е друга привилегија, бидејќи токму работата ме направи оно што сум. And this is another privilege because it is exactly my job that has shaped me into what I am today. Ok. Sì, buongiorno, tutto mi fa tantissimo piacere seguire questa masterclass perché evidentemente non solo è una professionista di alto livello, in giorno. E quindi una domanda un po' inevitabile, necessaria, vorrei sapere quali sono state le difficoltà per crearsi uno spazio in Italia, ma anche a livello internazionale, in un mondo che rimane ancora oggi prevalentemente maschile. Добродетело ми е многу што сте тука, посебно бидејќи сте кинематографер жена. Моето прашање ќе се однесува на тоа да ми одговорите колку е тешко да се биде стар, да се биде звезда не само во Италија, туку и на меѓународно ниво, во еден сектор кој што се смета прилично машки. Thank you very much. Good morning. I'm very glad to be here, and I'm really privileged to be able to see you, Masterclass. And my question goes as to ask you how I'm very glad that we have a cinematographer, a woman who is here with us, and I wanted to ask you how difficult it is to be a star in Italy, or not only in Italy, of course, in a profession that is still considered to be male-dominated. Not only a star, just to work, even without being a star, having a position that usually is very often I know, but I think there are other maybe issues also.
Allora, sull'inizio, diciamo che io non ho mai sentito questa, forse sbagliando, perché mi rendo conto, cioè insomma, vedevo che ero una delle poche donne. Da, spesso na politica sommeliamo na proteggendo. Ma questo non ha mai rappresentato un limite né per me, cioè non ho mai sentito questa cosa come un limite. Но никогаш не го почувствував тоа како граница. I was aware that I was one of the very few women in this job, but I never felt this as a burden, as something that was limiting or restricting me. Nel senso che io credo che le persone ti percepiscano per come tu sei. Сметам дека луѓето те перцепираат во однос на тоа што си. I think that people tend to perceive you for what you are. Quindi quando io ho iniziato, proprio perché è stata come una necessità di fare una cosa che sentivo che è sempre stata benefica per me. Точно кога почнав да осетив дека оваа работа ќе имам бенефит од оваа работа. When I started doing this job, I felt that I would benefit from doing it. Non ho pensato, non mi sono mai proprio posta la cosa che fossimo poche. Никогаш не си го поставив прашањето дека малку сме жени. And I never even thought, I never even raised the question of the fact that there are very few women here. E onestamente non ho mai neanche sentito la difficoltà, forse perché sono stata fortunata e una persona molto intelligente. За среќа, никогаш не се го чувствував подобро, бидејќи најверојатно за среќа секогаш работя со интелигентни луѓе. Unfortunately, I never felt that belittled in a way, because fortunately I most likely always worked with very intelligent people. E se un problema, cioè io credo che nel caso dell'Italia, perché io non posso parlare per tutto il mondo, perché non conosco bene tutte le situazioni. Во случајот ќе зборам за Италија, бидејќи во светот не ги познавам ситуациите. In this case, I will be only referring to Italy because I'm not familiar with the state of affairs with how things are in other countries. Io credo che fino a un certo punto è stato naturale, è stato naturale, però insomma è successo che i uomini facevano delle cose e le donne facevano delle altre cose. Сметам дека до некаде се знаеше кога мажите прават одредени работи, а кои работи ги прават и жените. And I think that to a certain extent there was a division about what things are done by men and which things are done by women. Ed è stato un posto dove comunque la differenza culturale rispetto, cioè un posto che rispetto ad altri posti ha avuto in ritardo la legge sull'aborto, il divorzio, c'era il delitto d'onore. Италија може би по некои работи е помнат, бидејќи касно години се трагнал за абортус, за разводи. And Italy may be lagging behind in some areas because they were quite late with adopting the legislation on abortion rights and on divorce. E quindi naturalmente c'è stato un ritardo anche rispetto alla Francia che c'è molto vicino, no? Dove comunque quando io ero giovane c'erano già delle direttrici della fotografia affermate. Били во однос на Франција и Италија помнат по некои во однос на некои работи, дури кога бев млада, во Франција имаше жени директорки на фотографија. And it may be even lagging behind France, because I remember in certain areas, because I remember when I was quite young, there were already cinematographers who were women in France. Quindi credo che sia soltanto lo specchio di una questione culturale che adesso non cambia. Quindi più che stupirmi del fatto che ci fossero poche persone, mi stupivo ancora che c'erano delle altre questioni, diciamo, anche più nascoste, no? In cui le donne non avevano spazio. Сметам дека тоа е културно прашање, мислам прашање кој што се однесува на културата, културен поглед, бидејќи Il problema è culturale, ci sono delle cose molto più complicate, diciamo che. Сметам дека има покомплицирани работи кои што ме зачудуваат отколку тоа.
And I think that this is more or less a cultural issue, an issue of a particular culture, and there are other things that amaze me even more in this. Ma per fortuna stiamo cambiando anche in Europa e quindi vedo che per fortuna cambiano anche le posizioni dell'uomo. За среќа се менуваат и мажите, затоа се менуваат и позициите на жените. Unfortunately, men are changing as well, and that's why the positions of women are also changing. Ready to so is a big thing to the Lots of. Oh, we can just. Everybody has questions. Имате ли кои би се усади во кинематографијата? Режисери, автори и кинематографери. Who are the people that you look up to in cinema, both the directors and the cinematographers? Allora, per partire quelli, diciamo, il cinema italiano per me è stato molto importante, il neorealismo, per esempio. За мен е многу важен реализмот во италијанската кинематографија. Italian cinema is very relevant for me, in particular, for example, Italian neorealism. Pasolini, Bertolucci, anche De Sica, Visconti. Ma anche Terence Malick, per esempio, è un regista che amo molto e che mi ha insegnato molto, che mi ha dato. Секој што многу ме научи и ми даде добар пример. And Terence Malick is one of the directors that I really admire and that I enjoy watching. Ma di esempi, diciamo, esempi più tangibili, io ho lavorato molti anni con Luca Bigazzi, che è un direttore della fotografia italiano. Директор на фотографија кој што многу работи со Лука Бигаци. I'm telling director of photography, cinematography that I worked a lot with and I really like is Luca Bigazzi. E posso parlare, diciamo, di un esempio vero perché siamo stati tanti insieme e lui mi ha dato comunque gli strumenti per capire molte cose di me, quindi ti sono molto riconoscente. Многу сум удоволжена бидејќи сето она што ме научи и натера да спатам работи за мене. I really owe a lot to him because we're very close and all the things things that he taught me about made me learn a lot about myself. E anche molti strumenti per affrontare il lavoro sul set, quindi direi che lui per me è un grande esempio. За мен е добар голем пример бидејќи ме научи на многу елементи за да сватам како функционира еден сет. And he was a very good example, a role model for me because he taught me about all the different elements that are necessary for a film set to function well. For myself to function well. Yes. Iracle? Yeah, I'll go in English. I feel better connected. In this film, you've worked with several very strong characters. Besides the director and the cast, I think Napoli is really a difficult one. And besides this, you succeed to develop a very particular visual identity of the city. And it's not an easy city, it's a city that also likes to be observed, just as you like to observe. So I'm very curious, how did you escape from the obvious images of Napoli that we see over and over again and take such a particular kind of visual entrance to the space? Era una mia paura molto grande, quella di cavalcare lo stereotipo.
много чувствувах страх да го надминем стереотипът. I was really fearing a lot whether I'd be able to surpass, to avoid the stereotype. Perché è una città molto abusata del racconto. И се работи с град, който е много злоупотребен во разпишувањето. Because it is a city that has been largely abused in stories and narration. Ma è anche una città molto complessa da raccontare, cioè non è semplice, non è possibile sintetizzare. Тоа е град кој што е многу комплексен да се опише, значи невозможно е да се синтетизира работата. And it is a city that's very complex to describe, to depict, and it's impossible to reduce things down to something. E visto che nel film è uno sfondo, perché non c'è un racconto né sociologico né che non ce la pretende che sia un racconto veramente soltanto della città. Значи, во филмот не се работи само за градот, Наполи. Од социолошки поглед. And from a sociological point of view, the film is not only about the city of Napoli. E quindi l'intento è stato quello di raccontare come un posto è molto difficile per chi un posto lo conosce bene. Io vorrei sempre che svegliarmi una mattina e poterla vedere con degli occhi nuovi. Многу е тешко да се опише, бидејќи јас би сакала да се разбудам еден ден и да го видам градот со други очи. It was very difficult to describe because I also wanted myself to wake up one day and see the city with fresh eyes. Penso che succede a tutti quando conosci bene un posto, che non ti accorgi di certe cose. Мислам дека на сите ни се случува, кога живееме и кога едно место го познаваме толку добро, да не забележуваме одредени работи. And I think that it happens to all of us when we live somewhere for a long time and we stop noticing some of the things around us. E quindi ho cercato di usare questo ragazzo per riguardare un po' con la malinconia di quegli anni. Сакав преку очите на детето да ја прикажам меланхолијата низ годините. And through the young character's eyes, I wanted to depict, to capture the melancholic atmosphere throughout the years. E con quel sentimento che si ha quando si è giovani, che tu non sai com'è il futuro, no? Да го прикажам тоа чувство кога сме млади, кога не знаеме всушност што ни носи иднината. And to capture this feeling when we are young and we don't know what the future will bring. Cercare di mettere anche lo sguardo sulla città, questo sentimento, cercando appunto di dimenticare quello che io so di quel posto. Токму чувството на заборав за сето оно што го знам за местото беше оно што сакав да го научам. And what I wanted to achieve was to forget about everything I already knew about this place. E usare per esempio il largo formato mi ha un po' aiutato a mantenere questa distanza. Големиот формат ми помогна да ја постигнам таа разлика, таа дистанца. And the large format that we used made it possible for me to create this distance between myself and the action. Има една сцена во филмот Ракаша, Божјата рака, каде што главните ликови одат на аудиција за филм на Пелин. Ме интересираше дали навистина тоа се случило во Наполи или тоа е само така колку што да му се даде омаш некој на Пелин или и овој филм прилично личи на некој од овој Пелин. There is a scene in this film where some of the characters go to audition for a film by Fellini. And what I wanted to know is whether this really happened or it was some sort of a means to pay homage to Federico Fellini. Paolo fa continuamente degli omaggi a Federico Fellini. Paolo постоянно дава омаж на Федерико Фелини. Paolo constantly pays homage to Fellini.
volutamente, non volutamente, nel raccontare il suo amore per il cinema non poteva mancare Fellini. За таки или не за таки, кога работи кино, не може да изостанува Фелини. Deliberately or completely without any intention, whenever he works on film, it's impossible not to find Fellini in his work. E come molte cose nel film ci sono cose molto vere e cose che sono ispirate a una verità che è solo nella sua testa. Во сите филми, како и во многу филмови, во овој филм има многу вистински работи, но и многу работи кои што се измислени, произведуваат од неговата глава. And like in any other movie, in this film as well, there are a lot of things events that truly happened, and a lot of them that are coming straight from his head. Però sicuramente quando ho scelto quel posto, poi dopo settimane ho capito perché mi ricordava la nave là. Местото го избра токму според Фелини, Ленава Два, родот кој што го минува. And he chose the place exactly because of Fellini, La Nave, the party restaurant, the party boat. Je vais parler français. C'est pour changer un peu de sujet. Tout à l'heure, tu parlais de révélation dans les chambres noires, et je voudrais savoir comment tu as vécu le changement entre l'argentique et le numérique. Maintenant, pour aller plus loin, on maintenant l'exposition d'un bas d'avant, de cette forme, les éléments, c'est le public projeter nos films sur les bras. C'était un peu vaste comme question. This question you said, Come è cambiato la per te, cioè cambia un po' di soggetto, va più verso la tecnologia. Principalmente l'altro formato si è dato più di distanza nel filmare, come il tuo rapporto venendo dalla camera oscura, dove hai visto la rivelazione del fototecnico, e come il tuo rapporto adesso che lavori anche per le piattaforme, e spesso volentieri non mostrano nemmeno film su grande schermo, che il rapporto riguardo formato. Questa è una questione molto delicata, nel senso che io ho iniziato con la pellicola e poi sono passata al digitale. Ова е многу деликатно прашање, бидејќи јас почнав со филмови, но преминав во дигитална форма, но работам со дигитален формат. This is a very delicate question because I started working on film and on opera, and then I even switched over to working on digital, but I don't think we heard the question in English. Most of us. Can I get any help with it? Question is here. No, ok, no. Okay, give me the answer. Però questo non è un problema, nel senso che il cambio cioè io penso che i mezzi siano degli strumenti con i quali si può guardare. Мислам дека тоа не е проблем, бидејќи средствата се всушност нашите инструменти со кои што можеме да навредуваме, да гледаме. But I don't think that this was a problem because all those the cameras are only the means through which we are able to observe. Quello che invece mi dispiace di più è il fatto che si veda sempre più piccolo. Ono што не се допаѓа што гледаме се во помал формат. What I don't like is that through the viewfinder we see everything in a much smaller format. E questo che penso che sia proprio un problema per chi guarda come esperienza sensoriale, l'esperienza no, anche proprio esperienza immersiva. Сметам дека тоа е големи проблем на сетилата и главинска искуство. And I think that this is more of a problem for the senses and an immersive experience.
E quindi la questione secondo me è più che chi invece continua a fare immagini al dovere di pensare grande. Повеќе оно што мислам дека е клучно е дека оно што се занимава со фотографија треба секогаш да мисли на големо на свет. And what I think is of key importance is that whoever works with the camera needs to always have the big picture in mind. Perché è importante che si abbia una cura del particolare, della ricerca dello sguardo, che non può ridursi a una immagine piccola. Затоа што е многу важно да се негува деталот, значи да се негуваат малите работи кои што треба да се прикажат во голема димензија. Because it's very difficult to pay attention to every detail when they need to be shown in a big dimension. Ma come nella vita, io penso che anche nella fruizione del pensiero di un altro. Исто како и во животот, вели, секогаш мислиме на плодот од другата страна. Just like in life, we always think of what will turn out on the other side. C'è bisogno di attenzione. Потребно е внимание и негување. We need to pay attention and foster, nurture things. Quindi secondo me il problema non è solo, cioè è più, non è tecnico, ma è proprio culturale. Мислам дека проблемот не е од техничка природа, туку од културна. I think that the problem is not of a technical nature, but more of approach, cultural nature. And sensitive attention on our life and how the history e io penso che è un problema adesso per noi cioè il cambio di fruizione. Мислам дека за нас е проблем промената на искористеноста на средства. And I think that for us the problem is this shift in the different means we're using now. Ma è una cosa su cui secondo me chi si occupa di creare immagine deve continuare a tenere alta l'attenzione sul creare il senso e il significato. Мислам дека за сите оние што се занимаваат со фотографија треба да внимаваат да ја добават смислата и да дадат значење. But I think that all those people who work in photography and cinema need to pay attention to the details, to everything in the picture, and to giving significance to them. È legato a questa questione, volevo sapere se lei collabora di studi, diciamo, su nuove generazioni, soprattutto le nuove generazioni di camera. E se sì, cosa osserva? Прашањето е сега во истиот контекст, би сакала да прашам дали работите со нови генерации на камери. The question is in the same context. I would like to ask you whether you work with a similar type of cameras. No, excuse me. If you collaborate, exchange with new generation of people. So, let's say, youth and upcoming persons. Sono nuove generazioni na mladi. Sì, moltissimo perché fanno proprio, per esempio, di andare nelle scuole, perché sono, secondo me, a parte che ogni volta io imparo sempre qualcosa, perché l'approccio è diverso e non so dirti, non c'è una differenza tra i colleghi giovani e i colleghi, certamente come approccio, però non è quello che sto dicendo. Кога можам, одам во училишта, да, се работувам со млади генерации, но пристапот сметам дека нема разлика помеѓу младите и старите колеги, но не знам конкретно што би било.
When I have the chance, I do visit schools and I work with young people, but I don't think that there's a very big difference in the approach between the younger generation and the older ones, and that would be about it. C'è una cosa molto soggettiva che dipende dalle persone, ci sono dei giovani molto vecchi e ci sono dei vecchi molto giovani. Субективна работа, бидејќи има млади што се изгледат како стари, веројатно старите кои што имаат младишки дух. It's a very subjective thing because there are quite a lot of young people who are old souls in a way, and quite a lot of people who are old but have a very young spirit, beautiful spirit. And how many students which are here are present in this masterclass? Really? No, I know many students. One I think that the students are arriving today. He's protecting. They are they are missing. 12 students. 12 students. Yeah, we are all students. We never know. We are right. Okay.